сказать, что я уже ухожу. Есть! Успел. Фух, это было близко. Так, на страже здоровья. Доктор та-та-та, где-то на Сицилии. Поймайте, убейте капитана. Угу, на затоне, потому что я на пару секунд такой, стоп, что? Так, нашли запись упоминающего. Сейчас, я пытаюсь понять, что мне нужно. Научное оружие на первопроходца. Оно у нас... У Глэдис. Стоп, я же выбрал задание, да? Да. Хорошо. Так. Убедите. Я прочитал убейте у дома. Я такой, стоп. Это, конечно, простит долги, но черт возьми. Убедить этого. Представьте, порвать ее. Уборочная машина на тибак. И выследить типа, который в полной жопе. Ну, в плане расстояния. Так, 93. Давайте тогда сперва я возьму вот это. Оружие бездны сперва. Окей, тут немножко жутковато. И ничего полезного нет. Мне не хватает магнитиков. Any word on Jesse? Good luck. The board's got an office on the... Это вышло лучше, чем я рассчитывал. Наверное, это тут. Can we rent an upstairs room? We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Do you have what it takes to defend your corporate township from the dangers of... Ну, теперь мне хватает на то, чтобы там открыть дверь. About applying for military training and lend your life to protecting our wonderful brands and products. 20% скидка. У меня нет никаких взаимоотношений с ними. Понятно. Шлем сапера. Одноразовый, наверное. Так, продать хлам. Я получил один? Серьезно? Да, они все пустые. Ну, в кавычках пустые. Что это такое? Оружие ближнего боя. Только от просто космоса. Но меня пока радует то, что у меня есть. Так, пока я не разнес этот разговор своими коммуникационными навыками. Bless my heart. A stranger come knocking on a poor old woman's door. You here for a particular reason? Or did the neighbors tell you how good my sugar cookies are? Made without a single natural ingredient or an oven. Just like store-bought. Я думал, я по другому заданию иду. Ну ладно. Those have been the height of illegality since Stellar Bay turned their noses up at the board. You and I could be thrown to the void just for discussing such a transaction. Lucky for us, Groundbreaker's a free port. We're outside of the board's control. For the time being, at least. Now, I only have the one nav key. And they're hard to come by these days. It won't be cheap. If you find yourself lacking in the bits, I might have an opportunity Эй, новый you'd be квест. interested in. Квесты я люблю. 10 тысяч. Well, I find I'm in need of a ship captain with a little moral flexibility. Might be this could help out the Groundbreaker, as well as earn some bits. But if you've got qualms... Do you know Edna, over in engineering? Sweet as a pea, that one.
On occasion, she'll pass along transmissions I might find interesting. She sent me a recording of a distress signal she'd scraped from the Groundbreaker's comm array. Curious thing is, it came from an outpost called Roseway. And Auntie Cleo abandoned that place years ago. Can't say I know for sure. Maybe it never really was. Sounds like someone poking into somewhere they shouldn't be got into a spot of trouble. Comm centers don't operate themselves, Captain. Someone had to have sent that distress call manually. Those corps are cleverer than all get out. Might have been a ruse to keep the rest of the board from sniffing around. Угу. You've got an ear for intrigue and a nose for bits. I like that. Here's a copy of the SOS recording, complete with the coordinates. If you should find a secret worth selling, might be I could find a buyer. Corporate bigwigs will pay top bit for inside information on their competitors. The more we got the corps fighting each other, the less time they got to meddle in our affairs. Don't forget to come find old Gladys when you're done. Won a charming copper kettle off that girl who runs the pub. She's a fierce arm wrestler, but she's no match for your pal Gladys. О, вау, у нее очень много ограниченного товара. Почему ножницы ограниченный товар? Оружие ближнего боя, ножницы, это довольно страшно. Револьвер, оружие. О, вау. 660 урона в секунду. И урон у него 44. Но, скорее всего, он стреляет очень быстро. Я икнул, так что сорян. О, кислота. Стоит 388. А, это цена продажи. Он стоит 4604. Я чуть-чуть не туда смотрел. Ха. О, у него магничку можно купить. За 11. За 12. Короче. Такое. Это что? На этом кадрже хранятся общественные архивы рудника Гефестности, или их можно посмотреть с помощью капитанского терминала. Я не знаю, зачем мне это. Старый датапад, ранее ближайший морпеху, судя по толстому слою грязи и пыли, его не использую уже более 10 лет. В надежде найти какую-нибудь полезную информацию, это не как с товарами. Окей. Я мог бы... Стоп. Так, найти полезную информацию. Стоп. Gracious. I've got a love. Это и есть, да? Это и есть то оружие, которое по квесту мне надо взять, но стоит 4604. Дайте мне... Я сейчас сохранюсь, проверю, является ли это тем оружием, которое я должен по квесту взять. Упс. Ну-ка. Квест сделан? Квест не сделан. Я угадал? Я угадал. Это не то оружие. Стоп, что? Что случилось? Сайк? Сайк всех развел? Окей, это не то оружие, которое мне надо. Мне нужно сделать услугу для нее. Худший контакт. Угощаясь вином. Мне нужно в ту сторону. How do you do? And welcome to the Rest and Go. We used to be the Go and Rest, but folks never knew when to leave. Sorry. Business has been slow. Ладно, потопай отсюда. Потерянная надежда. Шелс. Ау. Блин, он далеко. Есть еще задания, которые ближе?
Так, оригиналь-то у нас где? На монархии. Это не здесь. Это 63, тоже далековато. Что у нас там? Поймать и убить на затоне. На сциле. Сигнал бегства на корабле. И пропуск. Сейчас. Ну мне в любом случае к нему. Тогда мы сперва отправимся по задаче Парвати. Потому что это наш напарник все-таки. Я думаю, я могу с ней поговорить как-нибудь по-нормальному. Ну ладно. CNP Borsted Baked Beans. When you need to eat and run, Borsted Baked Beans is the only one. Охотник за ломом. Выглядит круто. Продавец шпрысной If колбасы. you're hungry, you've come to the right place. I've got a fresh ground batch of spratwurst cooking. Я думаю, They're на высокой killer fried, сложности это lock прям in самое то. reduces. How about a grinder's dozen? Fresh from the grinder. Вау, она реально просто еду готовит. Прикольно. Еще опыт. Мне нравится, что я получаю опыт за то, что я просто посетил место. Need some armor. Maybe it's a bit secondhand, but that's only testament to its durability. Если они не с трупов. Specialized melee weapons for those times you have to repel borders but don't want to risk a bullet through the hull. Любопытно. Деталь для оружия. Вау. Специальный эффект кровотечения, но выглядит так, как будто он кислотный. Потому что там значок, по-моему, эта кислота означает. Да, испускаются токсичные газы. И у него несколько таких. Ну, когда я буду играть за рукопашного бойца на второй раз, это будет крайне выгодно знать. Я думал, я могу здесь пройти. Тут ничего нет. Вау, тут так жарко, что аж видно. Those XF411s? And an old Yakita 37? You think they'd let me peek at the power plant? Have what it takes to defend. Thought there'd be more machinery. Must be housed on a sub-level. Junlei Tennyson. I'm captain around here, but chief to my friends. Hope you don't mind the formal introduction. Groundbreaker doesn't see many visitors. Вау, у нее очень красные глаза. I heard we had someone in impound. Wish I could help. I gave the bureaucrats a motive authority over freight traffic, and it rankles them good when I challenge it. Just so we understand each other, I'm the final word on the ship. The Mardits, the crew, the engineers, their family. I hope there won't be any problems while you're visiting. Good. Don't go making trouble, and chances are you won't find any. That's how I like it here. So what brings you to Groundbreaker? I'm curious, even though 9 times out of 10 the answer's just passing through. Interesting. The powers that be paint an ugly picture of Monarch. Critters and such. Maybe someone in the promenade can get you the right weapon for the job. We see a lot of the same faces coming and going. Most of them board spies and corporate sprats. Makes it hard to trust outsiders. You seem different, so welcome aboard. What? I didn't think you just... Естественно, я просто... Parvati, is it? That's a lovely name. What can I do for you? I was just thinking, I haven't got much experience working with actual, real spaceships, Miss Junlei. Chief Junlei. Junlei is fine. Okay. Since you run a whole space station, I was wondering if... Well, maybe you could teach me some things. I could message you later, maybe? I'd be happy to make the time, Parvati. You can ask me anything. Right. In person. Sure thing, Captain. Wow, great.
I'll do that then. Messages. Later. Oh, your name's pretty too. I should have said sorry. I like it. Honest. Sorry. Couldn't have done it without your moral support, Captain. Now, if there's nothing else, there are other parts of the ship begging for my attention. Да, насчет жары. Groundbreaker's radiators need replacement parts. They're dumping superheated air into my ship. Only the board has access to new parts, and I won't let them swindle me into a corner. None. Every time I give in to the board, Groundbreaker loses its freedom. Soon there won't be anything left. I can't allow that. The board isn't helping, and my resources are spread thin. If I don't get those radiators back online, Groundbreaker, everyone on board, will be cooked alive. Reasonable, huh? That's the best news I've heard all day. According to my grandmother's old schematics, the parts we need should be in the back bays. I keep diligent records of station repairs, requisitions, and available assets, just like my grandmother taught me. The station's radiators haven't changed since her time, and her records say the parts should be there. I trust them. Sorry, I forget not everyone knows this ship like I do. The back bays are on a lower deck, long abandoned and a haven for miscreants now. Так. Those idiots are immune to reason, and they don't much care if the station melts to pieces. They're content to die last. If you could find some way to solve this without violence, I'd prefer that. But more than anything, we need those parts. I have. One of my engineers, plus a small security detail. They didn't come back. I can't afford to lose any Mardits on this job. No offense, but a freelancer like you is more dispensable. Нормально, все равно вызвался. Nice and pragmatic. Thanks for understanding. Да. Good. Once you've obtained the parts, we can proceed to the next phase of repairs. Так, у нас появился очень важный... Так, очень важный квест. Но я только не вижу, где он. Счастье — это теплый корабль. Ну да, который не сжигает вас. Так, находится в затоне. У меня что-то еще есть, что находится в затоне. Хвастался, можно знать больше. Гладис, может быть, информацию. Сигнал бедствия с помощью Ратуэй. На страже. Было бы удобнее, если бы я сразу запоминал, что где. Я знаю. Капитан. Капитан еще на затоне. Это все? Или еще что-то там будет? Так. Окей. Надо попасть на затон. Вау, я случайно все пооткрывал. Where are we headed? Well, I didn't expect her to be so tall. And did you see the size of her arms? What? No. Maybe? I don't... It's like somebody reached into my head and pulled out what I didn't know I wanted. You know how hard it is to find anybody who likes working with tools in a little town like Edgewater? I just met her. How could I be? All I know is I want to talk with her more. Did you see how everybody on Groundbreaker listens to Junlei? She's just, here's how to fix it. And they trust her. It's just... she's calm and knows what to do. I wish I was half so confident. Я надеялся, что мне опыт дадут с этого. Опыт у меня сверху слева, да, мне не так много осталось. Мне кажется, мне лучше сначала поговорить с Удомом. Он, скорее всего, даст мне тоже задание для этой же зоны. На всякий случай, еще один безопасный сейф. На случай, если я ошибаюсь.
Не уверен, что я буду возвращаться, но я мог бы. CNP, I can't believe. Гладис. Я выбрал это задание, правильно? Да, я выбрал это задание. По-по-по-по-по. It's not forced. It's unbelievable how. А, я побежал не в ту сторону. Мы сделали круг, чисто фитнес. Go back to Byzantium, you fool. Have you Так, seen мне this нужен man? опыт. Reward offered for information Отлично. capture of noted terrorist beneath- Artie greeting, potential customer. Welcome to Auntie's Kitchen, a home-style consumable protein dispensary. This unit dispense proteins for your ingestion. Beginning dispensing sequence. Please unblock all relevant facial protein ingestion tubes. Так, паста с томатным вкусом. Система для ввода никотина, спасибо, нет. И паста. Окей. Have you seen this man? Reward offered for information leading to the capture of noted terrorist Phineas Wells. Report Huh. any sightings to your local board embassy. Carry on. I'm just gonna hang in the back and try not to touch anything. Окей. You'd think the board and its agents would be more. Ah, yes. Wheeler messaged me you were coming. You must be the captain of the Меня сдали. Unreliable, a vessel that used to be helmed by one Alex Hawthorne. And you are not he. А, черт. Has something happened to my favorite scruffy freelancer? О, вау. Oh no, this is terrible. My dear friend, what devilry is this? In whose miserable fever dream am I trapped? Oh, Alex. There were so many arguments we'd yet to have. He was my dearest friend. My only friend. You have his ship, you must know. That picture of us on the promenade, me hugging him, him wincing. I keep a copy beside my bed. Did he? Ah, that's just like him. Such a sentimental man. Tell me, how did he die? Um, Oh, awful business that. But why? How? No. Best not to ask after the gory details. Right. You're going important places, I'm sure. Big, exciting, important places. There, I've removed the flag from your ship. I'm terribly sorry for the inconvenience. However, before you go, Alex promised to tell me the location of Phineas Wells. I'm sure you've seen his wanted posters all over the colony. Did Alex tell you where Wells might be? Anything at all? That's... Ну, это правда. Well, that's just terrible news. Law, what am I going to do now? The board will have my head. Oh, I'm sorry. This is terribly unprofessional of me. Is there anything else I might help you with? Пу-пу-пу. Miss Doyle owes the board a significant sum. Alas, the only collateral she has is her organs. Compulsory donation is quite legal in such cases. По-любому там слишком большая сумма, правильно? И... Ну, ладно, попробуем. Kind and efficient. Can't say I disapprove. Although, seeing as this woman isn't a member of our crew, it'd be nice if the price weren't quite so high. I think you may have underestimated the size of Miss Doyle's debt. If you'll look over this itemized bill. Кстати, не так много. I am extremely anguished, Captain. Please respect my feelings in this difficult time. I doubt Mr. Bedford's ever felt real pain. We could introduce him to the sort of suffering that actually constitutes extreme anguish.
For the good of his understanding, of course. Be careful you don't irritate my guards, Vicar. You might not like their rather narrow understanding of what constitutes excessive force. I'm glad we could come to an accommodation. You may inform Miss Doyle that our collections agent will be recalled. Now, is there anything else you need, or can I return to my work? Be my guest. Ну, я потерял, но помог ей. Что ж уж. Good law. Who'd want to go to that toxic hell pit? Так, там есть кислота. No. Best to be clear, I believe. A luxury stateroom. To serve at our most esteemed chairman's behest is an honor, and one I'm most thankful for. As this office is the primary embassy for the board on Groundbreaker, corporate bylaws specifically state a room must be maintained for the chairman's exclusive use. Ask away. Я, пожалуй, пойду. Ну, квест он мне не дал. К сожалению, я был неправ. Что это? Длительность оцепенения, длительность помех, область действия испуга. Окей. Так, 3 сюда. То есть у меня уже 10. Ну, по 30-ке. Сейчас больше битов было бы неплохо. Так, инженер. Базовая модификация есть теперь. Мне хочется в оружие вложиться на самом деле. Минимальный урон, вероятность критического удара при попадании в голову. Вот это, конечно, было бы неплохо. Но это в основном ближний бой, чем я не пользуюсь. Мне хочется вскрытие замков немножко улучшить. Технология тоже была бы славна. У нас траты на работу. 3-я ячейка. Вот так сделаем. И, наверное, в общение. Так, новая способность. Что мне нужно? Дополнительные боеприпасы. Скорость перезарядки технического замедления. Быстрое путешествие при перегруженности. Здоровье. Кстати, здоровье неплохо. Скорость ходьбы, скорость бега, вероятность крита напарника, размер магазина научного. Базовое сопротивление брони тоже неплохо. В этом случае у меня будет меньше урона в целом. Я, наверное, это возьму. И теперь мне доступен 2-й ранг, в котором у нас куча всего, но пока ничего из этого меня не волнует. Так, доступны способности. Дистанционный урон. Скорее всего, кстати, его и выберу. Шанс найти модификация. Не, дистанционный урон. Учитывая, что она у меня фигачит гранатометом, это очень важно. Теперь ты, дружок. Что тут? Дистанционное сопротивление. Длительность боевых... Сопротивление брони, наверное. Базовое оружие. У него тоже дистанционно было бы славно. Правда, у него сейчас бой смешанный. Базовое здоровье увеличим. Что у него на 3-м? Вероятность сбросить составление умения при использовании. Урон умениями. Скорость активации. Перезарядка. Ага. Когда в 3-й есть макс, вы ваш напарник наносит больше урона из научного оружия. А у Парвати тоже открылось что-то 3-го? О, да, у него тоже. Способ умения существует, вероятность, что оно немедленно перезарядится. Неплохо. Урон от умений. Также перезарядка.
Я, скорее всего, вот это и прокачаю перезарядку. Так, теперь мне нужно спасти корабль. Окей, этот пуп меня немножко ошарашил.